Ni video ne be kasa fa iPhone 14 no mo release aba menim se ni padodo na ani age but omo shop iPhones ne de omo ni nje denti na omo ni nje enu nti na menim be discuss wo video no nse dada no omo release iPhones bia na omo shop iPhones no omo shop iPhones ne de ba dodo na ye lock na ye kan lock chere say Apple for release iPhone de aba omo release iPhone ne de buy no AT&T for age omo de T-Mobile for age omo de nti omo ji ayemfa ne say bia T-Mobile na nipa na akọ T-Mobile hakọkọ na say online o place order online for T-Mobile o place order o T-Mobile na chese wakati T-Mobile for say phone no me twetwa ni kakran as installment like they say under contract nti oka as installment sana meaning say oso be twetwa ni kakran nti say no o phone ni be lock to T-Mobile because of say udi T-Mobile for car nti T-Mobile for mfa so menya e dia phone ama as omudi phone na free ni say we use omosem so we use omosem no definitely say den kra na obeto credit nti omenya mfa so kakra de afri so nti nipa no to phone as under contractor on use phone wo ho no de bagana or the bagana because of say phone here lock under contract nti no the only option nipa no want say na company for fire dey be friend give nti give no kota now they give na to sem na say give ni beboa ma osem na dey awake but eto da Apple 40 cb give ni work bibi sa na for ma patch but sisi no areho sem asese wo iPhone 14 no more release ni say sisi no omoyi se phone for US omoyi sim slot one omoyi for to meaning say so was sim card kwa mutimi mfa iPhone nim na kwan ben so na befa so use sim no ye fra de bi eSIM oba channel we so my video afa eSIM ho ntimi to me shada to eSIM bi free T-Mobile e wo Czech Republic ababe activity wo Ghana high e wo kia mitimi de year calls enti sa video no me pini e de ato comment section no but at the same time no so no de be ma omo shop iPhones no e na omo ton no mo ra ho ne say they say lock phone ntimi ton lock phones if US to mean say the intermuntimin ton lock phones if US and say it's on the phones and free US war bar Ghana need to mean using the SIM card in the intimate function because of say both MTN and Vodafone oba Ghana ha omo mfa eSIM emma Ghana ha oko Nigeria MTN for the eSIM call oko South Africa MTN for ko South Africa eSIM weki wo ho but Ghana had the eSIM we can't mean say who kita iPhone 14 nibi and now be the iPhone 14 nibi if USA bar now the bagan higher untimi yede using ha because of say eSIM ni nya adwuma wa sa dey with the pressure beba both network providers Tigo MTN for now menya pressure pa because me say definitely other countries no money eSIM no ombema MTN for pressure but all the same no option be brave obe go for be a Dubai iPhone China iPhone you say China for no China variant no e supported dual SIM team the two SIM setting e shame nipa do na ya US na no motona na omo busia for do na wo US omo di phones ni ye den e fu obro but to see no omo asisi no omo kasam pass si ai omo moton give SIM no ko give SIM for no de omo timi aton ma 13 Pro Max 12 Pro Max na the keka but omo shop phones na de shop iPhones na e ade bia e be ha atwen kakra obi oye businessman de onim how we fa so ai de aye no normal news bia me update wo ha but at the same time so no omo nominate me for awards me leave link that wa semu na metima akoko vote e de ama me na ye na etimi awene e de bom o china me video about iPhone 14 no features omo de bantu use iPhone 13 na yes say oba upgrade akọ iPhone 14 anase enye nti de wo ho no ma update mo e wa ha say nyam watch nti first time oba subscribe channel no me the videos be bra me the videos e hu hia wo Ghana ha bia wo ya de bia unim ade na wo ye no